Le Chatelier's principle, the definition. Le Chatelier's principle states, when a chemical system at equilibrium is disturbed, it re-establishes equilibrium by undergoing a net reaction that reduces the effect of the disturbance. Maksudnya macam ni, satu chemical system ataupun satu tindak balas ni, dia berada pada keadaan equilibrium, keseimbangan. Kemudian kita berikan gangguan kepada chemical system tersebut. Contohnya kita tambah molekul pink. So apa jadi? Equilibrium is disturbed, keseimbangan terganggu. So apa yang terjadi? Chemical system tersebut dia akan re-establish equilibrium. Dia akan hasilkan semula equilibrium by undergoing a net reaction. Dengan cara dia membuat net reaction. What is net reaction? It is a shift in the equilibrium position of the system to either right or left. Maksudnya, chemical system tu dia akan shiftkan equilibrium position dia sama ada ke kanan atau ke kiri. Maksudnya dia akan shift to the left or shift to the right. Untuk apa? Reduces the effect of the disturbance. Untuk mengurangkan kesan gangguan tadi. So apabila kesan gangguan tadi berkurang, equilibrium is re-established. Equilibrium akan terhasil semula. Ingat lagi tak graf dynamic equilibrium ni? Ini dekat starting point permulaan tindak balas. Lepas tu tindak balas berlaku sampailah dia achieve equilibrium. Lepas dia dah achieve equilibrium, concentration of reactant and product become constant. So pada keadaan equilibrium, kita bayang dia macam ni lah, seimbang. Lepas tu kalau kita bagi disturbance, equilibrium tu akan disturb, terganggu. So apa yang berlaku? Sistem kita tu dia akan cuba untuk kurangkan efek disturbance ni untuk dia menghasilkan semula equilibrium. Disturbance yang boleh menyebabkan keseimbangan terganggu adalah: the first one is change in concentration, perubahan kepekatan. The second one is change in pressure, perubahan tekanan. And the third one is change in temperature, perubahan suhu. And the last one is addition of inert gas, pertambahan gas lengai, for example, helium. Thank you for watching.